Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video möchte ich euch gerne erklären, wie die Ohren eines Hundes, in diesem Fall ein Sheltie, mit einfachen Hilfsmitteln gezeichnet werden kann. Verwendet habe ich folgende Härtegrade in Bleistift 2H, B, 6B, 8B und 9B. Zusätzlich habe ich verwendet einen Knetradierer, einen Spitzer und einen Papierwischer. Begonnen habe ich auch hier, wie bei den Augen, mit dem Fallminenstift der Härte B. Damit habe ich zunächst die dunklen Konturen vorgezeichnet, um so später einen besseren Überblick über die verschiedenen Schattierungen im Fell zu erhalten. Habe ich die Vorzeichnung zufriedenstellend beendet, beginne ich mit dem 6B, die einzelnen Härchen erneut nachzufahren und achte dabei darauf, dass der Stift gut gespitzt ist, um so die späteren dunklen Härchen schon mit in die hellen Stellen hineinzeichnen zu können. Wenn ich mit den dunklen Stellen zufrieden bin und sie gut eingearbeitet sind, beginnt nun ein Wechsel zwischen B und 6B. Hier zeichne ich zunächst wieder die hellen Stellen ein, um dann die dunklen Stellen darüber leicht drüber zu zeichnen, so dass man immer wieder durch den Knetradierer ein wenig die Farbe entnehmen kann, um so eine bessere Schraffur hervorrufen zu können. Dabei achte ich darauf, dass die Stifte gut gespitzt sind und das Fell wieder in Fellrichtung gezeichnet wird.
Bin ich nun soweit mit den Haaren um das Ohr zufrieden, beginne ich mit dem Papierwischer leichte Konturen in die Ohrmuschel hineinzuzeichnen. Dabei ist wichtig, auch die Fellrichtung und die einzelnen Striche des Haares, die in das Ohr hineinragen, zu beachten. Besonders hervorhebe ich die dunklen Stellen, die später auch von den Haaren überdeckt werden und so aber eine natürliche Ohrmuschel zeigen.
So, jetzt ist das Video auch gleich zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und ich konnte euch ein bisschen helfen, um verschiedene Fragen zu beantworten. Wenn nun noch Fragen offen sind, dann einfach gerne stellen, entweder auf meiner Facebook-Seite oder hier unten drunter einfach posten und ich versuche so schnell wie möglich zu antworten. Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß beim Ausprobieren und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Video wieder. Tschüss!